everyone, may I seek your attention please? I know that all of you are busy having your wonderful dinner, perhaps, with spouse and families, but it is time to start the program. So we are welcoming you to the 40th BMANA Central Convention, Ghana. So dear guests, friends, colleagues, and BMANA family, we know that we are doing this evening program, the Gala Night, on the backdrop of the COVID-19 pandemic. With respect to all the fallen, we'd like to start the program. I know all of you are in the middle of eating your dinner, but may I request you to rise and maintain silence for a minute. Would you kindly please rise? So I'm Dr. from California. My job for this evening is to have a smooth, coordinated program so that we finish on time and have a wonderful musical event later tonight. So with that, first I want to ask our President, Dr. Muhammad Zia Rahman, to come to the podium and formally start the program. Dr. Muhammad Zia Rahman, please. Distinguished guest, our chief guest, Dr. Mahmoud Hassan, and our distinguished members, and all other guests. Thank you very much for participating in the 40th BMANA convention, and I hope you enjoy the evening. And I would like to have some discussion with you about what has gone with this thing. We have come across this COVID pandemic, and we didn't even think last March that we have this kind of convention this time of year. We have lost a lot of our friends, family. A lot of us have suffered throughout the whole world. Big incidents have happened and still going on, and we all pray for complete recovery from this COVID. But unfortunately still going on, and we are hoping that we will make it okay. And as you know, I'm just giving you a brief history. We were supposed to have this meeting last year. Unfortunately, because of the COVID, we could not host this program last year, and for which the hotel administration not recommended us for next year, when we also have hosted them. Taking a reason, they said that we have cancelled the program before the shutdown by the government. And to avoid the substantial loss by the organization, we have decided not to go for any compensation. Plus, for the legal action, it cost us almost $40,000. And we did not want to spend that money also, and for which we had to move all the conventions to Dallas Convention in 2021 and New York Convention to 2022. And this created some confusion and also misunderstanding. Some of the members probably were not following my messages that was going through the internet. So there was some confusion. I have discussed with a person with all the members, and I hope you understand and you know that in the industry. And so far we had an excellent convention. We have achieved a lot during the COVID.
with Dr. Sadek, Ziauddin Sadek. He arranged a fourth consultation during the middle of the COVID infection that 7 doctors from New York area and Northeast volunteered to give consultation to the patient 24/7 with our cell phone. I really appreciate your members, those who have volunteered for this kind of activity. And our Consul General coordinated all this effort, and I think that was excellent. And we raised like $112,000 and $50,000 for the business meeting. $50,000 we contributed from our organization, and just of the money we collected as a donation. And we did a lot of activity here. And I think this is not enough, but at least we found for the COVID, we don't have so much other activity that we would normally have. I think this is still a big achievement. And then thanks to the Dallas Convention Committee that for organizing such a wonderful convention. I personally thank Dr. Basit and Dr. Mustaq Chaudhary and his team for organizing this wonderful. And also, Nikki, our main organizer for this thing, I personally thank you also for doing this. Thanks to our executive committee members, relentless work, and with all their busy times, constantly they were working back and forth, and especially our treasurer, Dr. Bashir Ahmed. He's been coming to back and forth to Dallas and watching all these things and trying to save money as much as possible for the organization. I really appreciate Dr. Bashir Ahmed for that. And our scientific secretary, Dr. Yusuf Al-Mamoun and Dr. Adiba Giti has taken a BMNA to a different spectrum, different horizon. I would say all these scientific activities, paper publications, and research work, and the young physicians, involvement of the young physicians, this has gone so tremendous way that I really think that we should continue this thing, and we are going to take BMNA to a different dimension, which we did not think in 1981. Okay? And also, we have been participating with the Rohingya relief activity, but because of the COVID, we could not continue that, but we have been doing it in a group effort. Different members are going from California, New York. We've been to the Rohingya refugee camp with the Hope Foundation. And especially these two young physicians' activities is phenomenal, I should say. When I took over 2 years ago, I promised, I vowed that we had 700 plus members, and then I vowed that we are going to make it to more than 1,000. Thank God, our membership is more than 1,000 now. And I really thank the new members and our members, those who recruited the new members. Indian Medical Association has 50,000 members. Pakistan Medical Association has 40,000. And we have 1,000 plus. Unofficially, we have around 4,000 licensed physicians in the United States. I will request you to send this message to your friends and colleagues to join our group and strengthen our power. United, we can do a lot of things. And there are some misunderstanding, there are some disagreement, but I strongly think that we can do much better united rather than divided.
We can have a disagreement, does not mean that we will be separated and we will be doing things differently. Very small organization, we can take our differences, and I promise that we will continue discussing so that we can eliminate the differences and we be together. And our members at large, Dr. Ferdowsi Shilpi, Dr. Morshed, and Dr. Mujib Mojumdar and Dr. Yusuf did a tremendous work when they were in their position. And I really thank all of them for doing a tremendous job. And Dr. Jamaluddin, our past president during the COVID, he worked relentlessly also. I thank him also. At this time, we are fortunate here to have 3 founding members of BMANA. And I would request them to please come to the podium. Dr. Kiran Devnath, Dr. Samrit Borua, and Dr. Ziauddin Ahmed. We are all proud of you, and we really thank you for taking the BMANA seriously, and these 3 members has been coming to our meeting and doing all these activities for our organization. We all thank. Dr. Kiran Devnath from Virginia. From Ohio. Dr. Ziauddin Ahmed from Ohio. No, I'm so sorry, Pennsylvania. I was talking about Ohio. And Dr. Ziauddin Ahmed is also a Liberty Award winner, one of the highest awards in the United States. And President Clinton and Barack Obama got it also. He's very polite. And Dr. Samrit Borua from Ohio. Thank you, thank you, thank you. Now I'll request our Chief Convener, Chief Coordinator, Dr. Basit Khan to say a few words. Thank you so much. Thank you. Welcome, audience. I'm Abdul Basit Khan. I'm a neurologist in the University of Texas at Galveston. It is my pleasure to welcome you in the nice city of Dallas. It is, I think you all learned that it is difficult time, a lot of sorrow, sadness on us because we lost so many people, so many friends and families, everybody affected from this COVID. We are not escaped. BMA also lost a lot of good members. So I have deepest sorrows for them, for their, I have also a lot of support, respect to those families. So this year, though it is so much pain and pathos going on, but our executive committee, headed by President Zia Rahman, and also EC, took bold decision to launch this convention this year in Dallas. It is a courageous decision. We appreciate that. And with the help of everybody, we got this convention within short time. As a chief coordinator, my position was very delicate and tricky. I had to get everybody in a place, to move them to achieve the goal of the executive committee. I got help from our convener,
Mostaq Ahmed, our event manager, Taj Islam. Without their help and also help of the executive committee, this convention would have not happened within this short time. And we designed this program in a way what the mission of the BMANA educational, academic, cultural, also social activities. So I believe we have done the same way. We made CME program, we made tour program, that is shopping center. We tried hard to make this program very enjoyable to you. I know you came from long distance, tired, bored. We kept it in our mind and designed this way so that you can enjoy. I hope you enjoy this convention. We tried our best. And also, thank you. Welcome here. I think Dallas is a very vibrant city. You move around after the convention, and you can enjoy this place. I will end here, but I wish you all back home and work safe and healthy. God bless. Thank you. At this point, I want to welcome the convener of this great convention, Dr. Mustaq Chaudhry. Dr. Mustaq Chaudhry, please. Thank you. I'm a little bit nervous and honored to be your host. A very good evening, ladies and gentlemen. I'm extremely happy at this moment as all we are meeting after a very long time. Thank you all being here. This convention is one that has been in the work for a very long time. We all know that last year it was being canceled due to pandemic, and after that some politics and disagreements within our own community. We are finally gathered here today. I am Mustaq Chaudhry, convener of this convention. I'm happily welcome all of you despite any and all difficulties. In 1958, then Senator and future President Abraham Lincoln said famously one time, "A house divided against itself cannot stand." This statement has stood the test of time because whenever there is a panic in the unity world, has been seen a lot of terror and instability. A mere 3 years later, and just after a month he took the office, the deadliest war in the United States began, that Civil War. At that time, Lincoln was later quoted to say, "My paramount object in this struggle is to save the Union," because he understood that nothing could ever get done or be successful without everyone working together, creating compromise and putting aside differences. After the Civil War ended, the soldier and general of the Confederacy were not tried with a treason or imprisoned. Instead, they are given freedom in a reunited America. The president of the Confederacy, Jefferson Davis, told his supporter, "Lay aside all rancor, all bitter sectional feelings, and to make a reunited country." Even though at that time he was the wrong side of the history, these men were brought back to a functional society with many Confederate leaders such as Davis himself and General Robert Ely, having a massive funeral and statue in the Arlington, Virginia in honor of them. Working together despite difference is what reconstitute United States of America. Over the past year and a half, doctors and healthcare professionals have looted heroes as well fight through a global pandemic.
that has taken many lives of millions. We worked tirelessly through much fear of the virus to do our job and save lives. For this reason, it is so incredibly important for all of us to be here today. No matter what difficulty and disarrangement, this convention is to celebrate our hard work and perseverance through a once-in-a-lifetime in the history. The pandemic would not have come to the end eventually without us. Society is the basic unit of the nation, and when there is a unity in the organization, a well-organized society, it will be without a doubt contribute a great development. On this note, I would like to end my words and give special thanks to everyone who made this possible, who unconditionally supported the event. A special thanks goes to all for the gathering and making this event successful. Thank you all. Thank you. God bless America. God bless BMANA. I am not from Texas, I'm from Maryland. But I had to dress like a Texan. So thank you. First of all, I must thank our convener, Mushtaq Chowdhury, coordinator, Dr. Basit Khan, and the executive committee to arrange such a wonderful meeting. I mean, this is the first meeting and a gathering that we all probably have attended after many, many months. I used to be the president of this organization, served as secretary, treasurer for 4 years, and member at large for 2 years. I love this organization, and Mushtaq gave a very good talk. He did not mention anything, but I think we have a lot to learn from his talk, the speech that he gave. And I hope we can reconcile, we can get this thing together. It's my pleasure to introduce Professor Mahmood Hassan, who is our chief guest. He has kindly agreed to come here. I think a lot of us know him. He is a legend in Bangladesh. I like him for his knowledge, but what I like most about him, he is a down-to-earth, humble person, and he's always available for us. He is from my medical college, and even before we met him, we knew him. He graduated in 1970 from Rajshahi Medical College, got a fellowship from Bangladesh, FCPS in 1975 with gold medal, got PhD in gastroenterology, and brought the technology back home and trained a generation of electrophysiologists. He ended his career as Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Still, he is active in national policies, educational forum. He has been the president of Bangladesh College of Physicians and Surgeons. And recently, there are two big things happened because of his tremendous work. He was given Ekushi Padak by government of Bangladesh. And this year, he was made national professor of Bangladesh. Please welcome Professor Mahmood Hassan. Mahmood bhai. Mahmood bhai. Thank you. Mr. President of Bangladesh Medical Association of North America, Dr. Ziaur Rahman, distinguished members of the BMA North America, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be invited to be a guest of this very august gathering. I had the opportunity of attending several such gatherings of the BMA North America in the past, and I have enjoyed every one of them and have learned a lot from each of the meetings. Again, I express my gratitude. I
think that you have a very good soul, all of you. You remember your country. That is why you are BMA of North America, Bangladesh Medical Association of North America, but it is Bangladesh Medical Association. So that means that you feel for your country, and that I find is very commendable. I myself, I was trained in UK for 5 years, and many of my friends and relatives advised me to stay there. But I felt that I have some gratitude to my own country, and I went back, and I have been there. So, আমি এখন বাংলায় বলি, আমার মনে হয় বাংলায় বললে কেউই বুঝবেন না এরকম মনে হয় না। তো আমি আসলে আপনাদের সম্বন্ধে তেমন জানি না, আমি চিনি, অনেককেই চিনি, এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি বেশ কয়েকজনকে, যারা বাংলাদেশে আমেরিকায় থেকেও বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন এবং করে যাচ্ছেন, যেটা বাংলাদেশের মেডিকেল প্রফেশন এবং পাবলিক অ্যাট লার্জ অ্যাপ্রিসিয়েট করে। অ্যাপ্রিসিয়েট করুক বা না করুক, তারা করে যাচ্ছেন, এবং আমি তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিএমের যারা, আমি অনেককে কিন্তু জানি না যারা করছেন, কিন্তু আমি যাদের জানি তার থেকে আমি বুঝতে পারি যে এরকম হয়তো আরও অনেকে করছেন যেটা আমি জানি না। তো তারপরেও আমি বিএমএ নর্থ আমেরিকা সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু বলবো না, এই জন্য যে আমার এই নলেজটা নাই। তো আমি বাংলাদেশ সম্বন্ধেই দু এক কথা বলবো, কিছু ভালো, কিছু হয়তো অতটা ভালো নয়। আমার কাউকে ক্রিটিসাইজ করার উদ্দেশ্য নয়, অবশ্যই অনেক ক্রিটিসিজম করার বিষয় রয়েছে, এটা নিশ্চিত, কিন্তু আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে দাঁড়াইনি। তো আমি যেগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টস, এগুলো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, কিন্তু আমি শিওর সবাই জানেন না, এই জন্য আমি অল্প অতি সংক্ষেপে, যেহেতু এটা তো আসলে এইরকম ডেলিবারেশনের সময় নয়, তারপরেও আমি সুযোগ পেয়েছি, এই জন্য দু এক কথা বলি আর কি। দেখুন, হিস্টোরিক্যালি বলতে গেলে অ্যাঙ্গাস মেডিসন নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, উনি 2010 সালে মারা গেছেন। হি ওয়াজ দি লিডিং ইকোনমিক হিস্টোরিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। উনি ব্রিটেনের লোক, কিন্তু উনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিরও প্রফেসর ছিলেন অল্প সময়ের জন্য। উনি অনেক দেশে শিক্ষকতা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ওনাকে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিশন থেকে নিয়োগ দিয়েছিল যে আপনি পৃথিবীর একটা ইকোনমিক হিস্ট্রি তৈরি করেন। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট জব, কারণ আপনি দেখেন 400-500 বছর পিছনে যদি যান, তাহলে তখন কত টাকায় কোন জায়গায় কি বিক্রি হলো এসব কিন্তু রেকর্ড নাই। তো উনি কতগুলো মেথড বের করলেন যার মাধ্যমে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করা যায়। তা আমি এই কথাগুলো বললাম এই জন্য যে উনি যে অ্যাপ্রক্সিমেশন করেছেন, ওনার বই আছে, সে বইয়ে উনি লিখে গেছেন। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 1500 সালে ভারতবর্ষ, যেটা আপনার বর্তমানে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশ মিলে, এইটা সারা পৃথিবীর রাফলি 25% অফ দি ইকোনমিক আউটপুট প্রডিউস করত, 1/4, কম নয়। এবং এই 1/4 অর্ধেক, অর্থাৎ 12% অফ দি ওয়ার্ল্ড আউটপুট ছিল এখন যেটা বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের এই অঞ্চল। এর অর্থ হলো যে বাংলাদেশ কিন্তু ওই সময়েই অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, অত্যন্ত মানে কি পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধশালী এলাকা ছিল। এবং এইটা রবার্ট ক্লাইভ, যিনি বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য একজন অন্যতম ক্রিমিনাল বলা যেতে পারে, সে স্বীকার করে গেছে। উনি যে বই লিখেছে রবার্ট ক্লাইভ, তাতে লিখেছে যে এইটা পৃথিবীতে স্বর্গ। তো ব্রিটিশরা আসার পরে আপনি দেখেন, ব্রিটিশরা আসলো 1757 সালে, এবং এমন লুটপাট শুরু করলো যে দেশে কোনোদিন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। 1770 সালে এটাকে 76-এর মন্বন্তর বলে। 76 মানে ওটা বাংলা 76 সাল। 76-এর মন্বন্তরে বাংলাদেশের, অর্থাৎ ওই অঞ্চলের 1/3 মানুষ মারা গেল দুর্ভিক্ষে, না খেতে পেয়ে। এবং এই অঞ্চল পুরা জনশূন্য হয়ে গেছিল, মানুষ এই অঞ্চল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।
তো আমি একটু সংক্ষেপে বলছি এই জন্য যে আপনার দেখুন, যখন বাংলাদেশের অবস্থা ভালো ছিল না তখন অনেকেই এটাকে তাচ্ছিল্য করেছে, এটা বাস্কেট কেস, কিছু হবে না। কিন্তু যারা ইতিহাস জানে তারা জানে যে এই অঞ্চল বহু শতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর একটা সমৃদ্ধ এলাকা ছিল এবং এটা কোনোদিনই দুর্বল থাকবে না, কোনোদিনই দরিদ্র থাকবে না। যদি কোনো দেশ দাঁড়ায় উঠতে পারে, একটাও দেশ দাঁড়ায় উঠতে পারে, তাহলে সে বাংলাদেশ উঠবেই। ব্রিটিশরা যখন চলে গেল, ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার আগে আপনি দেখেন 1900 সালে প্রতিটি মানুষ 200 কেজি বছরে চাল খেত বাংলাদেশের এই অঞ্চলে। 1946 সালে যখন ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এটা কমে দাঁড়িয়ে 137 কেজিতে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে মানুষের কী অবস্থা ছিল আপনি চিন্তা করেন। এবং এই অবস্থায় মানুষ মনে করেছিল যে পাকিস্তান হলে আমাদের ভাগ্য ফিরবে, এবং এই জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সবাই কিন্তু পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছিল। পাকিস্তান আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের 24 বছরে ভাগ্য ফেরেনি, ভাগ্য আরও খারাপ হয়েছে। ব্রিটিশরা যেমন আস্তে আস্তে আমাদের অবস্থার অবনতি করেছে, আমাদের ঠিক একইভাবে পাকিস্তান আমলেও অবনতি হয়েছে। 70% রাজস্ব আদায় হতো ইস্ট পাকিস্তানে, আর 25% খরচ হতো ইস্ট পাকিস্তানে, বাকিটা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে। আপনারা জানেন এই ইতিহাস, যার বিরুদ্ধে এমনকি আমাদের ভাষাকে পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল, যার জন্য ভাষা আন্দোলন হলো এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠল তাকে কেন্দ্র করে। এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা 6 দফা আন্দোলন করে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছি। এই ইতিহাস আপনারা জানেন, আমার এখানে যাওয়ার দরকার নেই। তো স্বাধীনতার সময়ে আমাদের দারিদ্র সীমার নিচে মানুষ বাস করত 80%। শিক্ষিতের হার ছিল 20%-রও কম, আর মাথাপিছু গড় আয় ছিল $88। স্বাধীনতার পরে কি হয়েছে এখন আমাদের মাথাপিছু গড় আয় $2200 বেশি, $2227। এটা গত মাসের হিসাব, এবং এটা কিন্তু ভারতের পাকিস্তানের জিডিপি পার ক্যাপিটাল চাইতে বেশি। বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু হচ্ছে 72 বছর, এটাও বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের চাইতে উপরে আছে। শিশু মৃত্যুর হার আমাদের পাকিস্তান এবং ভারতের চাইতেও আমরা কমিয়ে এনেছি। তো এইগুলো আমাদের অর্জন আছে, আরও অনেক অর্জন আছে, আমি সবগুলো এনিউমারেট করার এখানে আমার দরকার নেই, আমি খালি উদাহরণ দিচ্ছি আর কি। কিন্তু এরপরও দেখেন যে বাংলাদেশে মানুষ ডাক্তারদের পছন্দ করে না, বেশিরভাগই ডাক্তারদের আত্মীয় স্বজনও ডাক্তারকে পছন্দ করে না। এবং আমি তো নিজে চিকিৎসক, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, তো একসঙ্গে খেতে বসলে শুধু গালি শুনতে হয়। আমার মনে হয় যে আপনাদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে চিকিৎসকরা ডাকাত, আরও খারাপ কথা বলে, আমি একটু ভদ্র ভাষায় বললাম আর কি, এবং তারা টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না, নিজের উন্নতি চায়, রোগীকে সময় দেয় না, অনর্থক টেস্ট করায় এবং অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়, অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় অপারেশনও করে। এবং একজন ইএনটি সার্জন সম্বন্ধে এরকম প্রবাদ আছে যে উনি যেই এলাকায় প্র্যাকটিস করতেন সেখানে কোনো লোকের টনসিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তো আপনার এইটা কেন এবং কি, এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন, তবুও আমার মনে হয় যে আমি দু একটা কথা বলি আর কি। আমাদের এখন মেডিকেল কলেজ 110টার বেশি, তো 16 কোটি মানুষের জন্য 110টা মেডিকেল কলেজ পৃথিবীতে হাইয়েস্ট। আপনার এই যুক্তরাষ্ট্রে 16 কোটি মানুষ যদি হিসাব করেন তাহলে মেডিকেল কলেজ হচ্ছে 74টা, যুক্তরাজ্য ইউকেতে হচ্ছে 80টা, ভারতে
63টা, আর চীনে 17টা, 16 কোটি মানুষের জন্য। ভারতে আমাদের চাইতে অনেক বেশি মেডিকেল কলেজ আছে, কিন্তু 16 কোটি মানুষ যদি ধরেন তাহলে আমাদের চাইতে অনেক কম। 2014 সালে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা টিম করে দিল যে ওরা গিয়ে মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে একটা রিপোর্ট দিবে। তো তারা 6টা সরকারি এবং 6টা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ চুজ করে সেগুলোর অবস্থা যাচাই করেছে এবং তারপরে তার রিপোর্ট দিয়েছে। এটা লিখিত রিপোর্ট দিয়েছে, এটা এখনও ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে, অনেকের কাছে আছে। সেখানে কিন্তু অনেক মেডিকেল কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নাই বললেই চলে, 1/4 তো নাই। কোনো মেডিকেল কলেজের যন্ত্রপাতি কিছুই নাই। অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করুন, এটা সরকারের কাছে উপদেশ ছিল। তবে তেমন কিছু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, যা ছিল। তবে একটা জিনিস হয়েছে যে নতুন মেডিকেল কলেজ এখন একটু হচ্ছে, কম হারে হচ্ছে, অর্থাৎ আপনার স্পিড কমে গেছে। আমাদের দেশে এখন প্রতি বছর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, একদম এন্ড স্টেজ রেনাল ফেলিওরে প্রতি বছর রাফলি 30,000 লোক চলে যায়। এটা বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশনের ডাটা। কিন্তু এর মধ্যে 2/3 তাদের ডায়ালিসিস করার ক্ষমতা নাই, ডায়ালিসিস করার সেই পয়সা নাই। এবং 1/3 যারা করে তার মধ্যেও 80% কিছুদিন পর আর চালাতে পারে না, বন্ধ করে দেয়। আমার জানার মধ্যে একজন ভদ্রলোক, উনি যখন দেখলেন যে ডায়ালিসিস করতে করতে উনি সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছেন, তখন উনি কনশাসলি ডিসিশন নিয়ে ডায়ালিসিস করা বন্ধ করে দিলেন, নোয়িং ফুললি ওয়েল দ্যাট হি উইল ডাই। কেন? যে ওনার যে সম্পদ ছিল সেটা যদি উনি শেষ করে চলে যান তাহলে ওনার ছেলেমেয়ের কী হবে? এই জন্য হি কমিটেড হিমসেলফ টু ডেথ। আই স্যালিউট হিম, কিন্তু দ্যাট শুড নট হ্যাভ অকার্ড। এটা হওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু হচ্ছে। আমাদের দেশে 4 লক্ষ শিশু এখনও সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে এবং অর্ধেক শিশু হাইট ফর ওয়েট কম, আন্ডার ওয়েট। অর্ধেক শিশুই আন্ডার ওয়েট, তার মানে তারা ম্যালনারিশড। অর্ধেক শিশু এখনো ম্যালনারিশড। এই আপনার এখানে আসার পরে পড়লাম 27শে জুন রংপুর মেডিকেল কলেজে পত্রিকায় বেরিয়ে প্রথম আলোতে লিখেছে, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, অনেক এরকম খুঁজলে প্রতিদিনই পত্রিকায় পাবেন। লিখেছে যে রংপুর মেডিকেল কলেজে এমার্জেন্সিতে গেছে, কর্মচারীরা তার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে, রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে, যে টাকা না দিলে চিকিৎসা হবে না। এই টাকাটা কিন্তু সরকারি টাকা নয়। তো টাকা যখন দিতে পারেনি তখন ওখান থেকে বের করে দিয়েছে। তারপরে সাংবাদিকরা খবর পেয়ে এসে আবার নিয়ে আসছে, তখন নিয়েছে। সিসিইউতে রংপুর মেডিকেল কলেজের গত 1 বছর থেকে এয়ার কন্ডিশনিং নাই, এটাও প্রথম আলোর খবর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলে যে যদি প্রাথমিক চিকিৎসা, মানে খুব অ্যাডভান্স চিকিৎসা নয়, এসেনশিয়াল হেলথ কেয়ার যদি ভালোভাবে দিতে হয় তাহলে পার হেড $70 করে খরচ করতে হবে। এটা একদম বেসিক হিসাব। আমাদের দেশে কত খরচ হয়? $32 পার হেড। এই $32 মধ্যে $12 সরকার দেয় আর বাকিটা রোগী নিজের পকেট থেকে দেয়। তো $12 সরকার দিচ্ছে, এটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে কম। ভারতও আমাদের চাইতে বেশি খরচ করে, পাকিস্তানও বেশি খরচ করে, এমনকি নেপালও বেশি খরচ করে আমাদের চাইতে, শ্রীলঙ্কা তো বটেই। 2015 সালে ভারতের যে আপনার কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে, ওদের রিপোর্ট, ওরা বলছে যে 1,65,000 বাংলাদেশি ভারতে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিল এবং তাদের হিসাবে $64 লাখ সেখানে খরচ করেছে। এটা কিন্তু একটা আন্ডার এস্টিমেট, কারণ অনেকেই চিকিৎসা করতে যাচ্ছেই কথা বলে যায় না, একটা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যায়, গিয়ে চিকিৎসা করে আসে। কাজে এটা গ্রসলি একটা আন্ডার এস্টিমেশন। এরপরেও
$64 লাখ ভারতে খরচ হয়। $64 লাখ যদি বাংলাদেশে খরচ হতো তাহলে কি হতো সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তো আমি এগুলো বললাম, এগুলো কাউকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য নয়। তো আমাদের পেশা দেখুন, মানুষ অনেকে সারা জীবন অন্যের কাছ থেকে নিয়েই যায়। আবার কিছু মানুষ আছে যে আপনার প্রথম জীবনে অনেক নেয়, শেষ জীবনে এসে কিছু কিছু দান করে। আমাদের দেশে বেশিরভাগই মসজিদ এবং মাদ্রাসায় দান করে। আর এই একটা পেশা, চিকিৎসা পেশা, যেখানে এইটা এক্সপেক্টেড যে তারা প্রথম থেকেই মানুষকে কিছু দিবে, কিছু তো নেবেই, কিন্তু কিছু দিবে, সারা জীবনই দিবে, এইটা এক্সপেক্টেড। তো এইটা কিন্তু শুধু আমেরিকার জন্য নয়, শুধু ইউরোপের জন্য নয়, শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়। এই দেওয়া, এটা সারা পৃথিবীর চিকিৎসা পেশার একটা এসেনশিয়াল এলিমেন্ট। এইটা আমাদেরকে রাখতে হবে। এটা আপনারা রেখেছেন, আমি আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশে যেন চিকিৎসকরা এই গুণটা আবার অর্জন করতে পারে, আমি ধরে রাখতে পারে এ কথা বলবো না, কারণ ধরে রাখতে আমরা পারিনি, যাতে আবার অর্জন করতে পারে, এটা আমি ঐকান্তিকভাবে কামনা করি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Professor Mahmood Hassan. And now I'll request Dr. Mahmouda Koli. Okay. Thank you, Jaya Bhai. Good evening, everyone, and assalamu alaikum. As this pandemic made us relatively estranged from each other, this convention brought us back. First thing, how was the dinner? Yes, I really liked it. And thank you very much for the Dallas team for their hard, they really worked hard. I am Dr. Mahmouda Alam from California, is here with you tonight for the award ceremony part, which is our BMANA tradition to acknowledge our distinguished members. So the first section is Lifetime Award. I would like to request Professor Ziauddin to introduce Dr. Kiran Devnath and give him the award. Thank you, Koli. It's a distinct honor to present the member who's getting Lifetime Achievement Award from BMANA, Dr. Kiran Devnath. I request him, Kiranda, please come to the stage. He was one of the founding members of BMANA. Before he even graduated, Liberation War started. He was one of the medical officers when he was a fourth-year student. Even after liberation, he worked in this hospital in Bangladesh. He graduated in 1972 and came to this country. He's an anesthesiologist. He received award for different procedures. Kiranda kept this BMA meeting, every meeting like alive, and Shubhra Bodhi, where is she? So he's our mentor. And every BMA meeting, Kiranda, Dilipda, Shafi Bhai inspired us. And we actually had 18 chapters. I want to mention one thing. BMA North America was established before Pakistan and Indian Medical Association was established. Even though we are small in numbers, you must remember that Bengalis, maybe because of the Liberation War, we are much more spirited. Kiranda established his practice in Portsmouth, Virginia, and he employed 15 anesthesiologists and many nurse practitioners for many years. He always gave
courage, support to any time, especially in the BMANA meeting, when you don't see them, we felt we are missing our mentor. Kirunda was so talented. He was a guitar player. He was a photographer. He was a videographer. And what else, Kirunda? So thank you very much for coming, Kirunda. And our president, Dr. Zia Rahman, is going to give Kirunda the Lifetime Achievement Award from BMANA. I can see a lot of young faces here. When I was at your age, I used to be 6 foot tall. Shrunk a little bit. Just kidding. I'm going to come out of this podium and speak to you a little bit. That's okay with you all? It's a great honor to receive this award from BMANA. I'm humbled and thankful to the organization. And thank you, Sadek, for unusual, very generous introduction. You didn't have to do that. Thank you. I need this note at this age so I don't forget any important names. Like to convey my heartfelt thanks to BMANA Executive Committee. Next one would be to this Dallas Convention team, including the convener, Mushtaq, where are you? Who gave a life to this convention, especially during this COVID time. They need a big hand. As you can see from the poster in the back, BMANA was established in 1981 under leadership of Shafiul Hassan and quite a few senior members. Since then, BMANA has provided educational assistance to this young physician here, as well as in Bangladesh, provided many humanitarian assistance to USA, India, Bangladesh, and other countries when there was a need. And since then, me, like any other BMANA member, we have supported BMANA since then. Like to see the BMANA continuous progress and prosper with these goals, with this leadership of these young physicians. A couple of weeks ago, I got a call from Sadek, then contacted by our president about this award. I'm still not sure what achievement I have done to deserve this award. I'll take to a little incident. About 10 years ago, one of my very close friends was visiting Dhaka, Bangladesh. And I got a call from him all of a sudden at 2 o'clock in the morning. Obviously, I was very nervous, get this call at unusual time. So it was a very excited voice. He was speaking to me. Maybe he forgot what time it was. He said, Kiran, I'm reading a book written by Humayun Ahmed. You know him, he's a famous writer. And I heard the story from you a few times about Bangladesh Hospital. And here is a whole chapter dedicated about Bangladesh Hospital. I saw your name and few other names.
And I'd like to describe a little bit about that hospital. Some of you are very young, and some of you are not even born at this time. If I do not mention few names, it's with injustice. Dr. Nazimuddin Ahmed, who are the students from Mymensingh Medical College? Raise your hand. He is the very first licensed physician started treating soldiers in a bungalow. Eventually, it was brought to Bisramganj, Agartala, where Dr. Habul Banerjee, he donated his orchard to make us the hospital. And few other names like Dr. Captain Sitara Rahman, Dr. Akhtar Ahmed, then Dr. Jafarullah Chaudhry came from England, brought a lot of supplies, and eventually that hospital moved after liberation to Dhaka. And then, as you know, it's Ganashastro Kendra, and with a medical school under his leadership. And thank you, BMNA, for this honor. Thank you, Kirunda. I'll just take a few more minutes. We have a tradition of showing some respect to the people of the local area. So because this is the 50th anniversary of Bangladesh liberation, so we are very happy to introduce 3 people today who is actually involved in Bangladesh liberation and our heritage. One of them is General Nasim, who couldn't come today. He's in Dallas. He was a Biruttam. General Nasim is Lieutenant General. He was Army Chief. And I want to introduce Mr. Nurlamin Chaudhry, who came to this country in 1963 as a student. During Liberation War, he was involved organizing Bangladeshi people and the foreign people to help Bangladesh. You know that United States was against us. Mr. Chaudhry, subsequently, each and every event, he was the chairman of FABANA, he was the founder of Dallas Associations, and we wanted to tell him that we're very honored to have you here. I want to thank you from the bottom of the heart, and Medical Association is honored. And Dr. Ziaur Rahman is giving him some token of our appreciation. Thank you. Thank you. We also wanted to introduce another person. He's much younger. Jalal, Mahbubur Rahman Jalal. He's actually the virtual curator of Bangladesh library, you can say. He's the founder of the Genocide Center. And Jalal has all the books of Bangladesh Liberation War in his home. Everywhere he goes, he will actually show the books, he will display the books, he will take the posters. And because of his collections, during the Juddhoparadhir Bichar, a lot of information was found in the book. Jalal relentlessly, in each and every cultural function, he will go and he will place all this. He will show today you probably see all the posters, how many 100 posters he brought. And this is our honor. And he actually made this event, the 50th years of Bangladesh liberation, much more meaningful. And he's from Dallas. So I thank you very much. And thank you again. Thank you. Thank you, everyone. So now the humanitarian award, I would like to request Dr. Jamaluddin to come to the stage and introduce the award recipient and give him the award, please. Dr. Jamaluddin. Assalamu alaikum. I was told to
call the person for BMANA Humanitarian Award recipient, but I don't know how to start, but I don't have anything written script because I came to know a few minutes ago. But anyway, this person that I know him for last 20 years, he's my senior brother. He's a physician and he's from South. I had so many humanitarian work that he did it and I learned from him. I am very grateful to him for the contribution to BMANA, its convention, its humanitarian effort, and miscellaneous. One of them, the gentleman offered his help when BMANA was in crisis in 2016. There was nobody was taking the convention. So again, 2018, when we do not know how we're going to do, he offered again help. On the top of that, during pandemic, when we don't know that what to do as a physician community to help here in Bangladesh. Again, I had a talk with him and told him that we need to do something. And within a minute, he told me what to do. And we had a task force that night. And I told our president that we will have a BMANA task force. And besides that, he was helping one of the great medical college alumni. And from there, he made tremendous contribution himself, his college alumni, BMANA as a whole. We are proud of him. Now, I am calling Dr. Parvez Kareem, CMC 21. So he is going to receive the humanitarian award on behalf of CMC Alumni USA. Now I got the mic for the next 10 minutes, I guess. Will the CMCians please come to the dais? I need to talk to you all here, and thank you, of course. Please, CMCians. I'll take this opportunity to thank my team, who is not here, Dr. Mishkat from California, Shine Appa, and Zia Karim. I'd like to thank all of you who's coming to the dais for only one thing. I could not have done it without you. It is your contribution as CMCians, including my brother-in-law. By the way, he didn't give me the award because it would look like nepotism, giving it to my inshallah. No. So he gave it to others. I'll give you a hug. Thank you all. You all know everybody here. I have not introduced anybody. Some have been presidents and ex-presidents and future presidents. All are here. But I want to thank, yes, even the convener is with us. Thank you. I'm really happy and pleased to show you the faces of many of the CMCians that is in different states. We collected $160,000 in 7 days, of which we spent $130,000 not only in Chittagong, but in the General Hospital as well. We still have work to do. We all know that. At this point, we still have $30,000 worth of stuff to be sent to Bangladesh. And it is you all again, I draw your attention again. Thank you for your contribution. Without that, CMCNA would not have been able to do what it has done. Our aim is actually to join hands in the future with the mother organization, which is BMANA. And together, BMANA and CMCNA will do better things for Bangladesh, and we want other colleges to join hands. Together, we stand strong. Thank you all. Even though I'm not CMC, but I'm on the side. Thank you. Thank you. They're supposed to come with the press. It's on its way. It's on its way. Thank you. Thank you. It was really good.
So next thing is Special Recognition Award. I would like to request Dr. Ruby Hussain to come to the stage and introduce the award recipient and give him the award. Thank you. Thank you. I'm from California also, and I am here to announce the special award for our Dr. Sajjad Islam. He is in Dallas, and he is a very well-known radiologist, very successful man, and he's been here for a long time with BMANA. We call BMANA. And he is very, very well-wisher of BMANA. Always he helps financially, physically for the BMANA. And he has really, really warm heart for this BMANA. And we recognize him tonight with the special award. Unfortunately or fortunately, he has very good reason not to be here. So this award will be taken by our convener for this event, Dr. Mushtaq Chowdhury. Sajjad Bhai could not come today because this evening his son is getting married. So good reason not to come. He was here yesterday. I just want to announce he's the highest donor for this convention. Big applause for him. And he has been a donor for like this, and he's also president of the Texas chapter where we are hosting the convention. Thank you. Mushtaq? Thank you everybody. And I don't know where to start about Sajjad Bhai. Such a nice gentleman. He is a leader. He is a mentor. He's a wonderful fellow. Texas chapter couldn't be complete without him. And sorry, and he extremely apologized that he couldn't be here today because of his family event. And we are glad to accept these things. And I'd like to give the mic to Dr. Badal Bhai. Thank you very much for coming tonight. You know Sajjad Bhai, he is our heart of the organization. We thank you on behalf of him. Thank you very much. Thank you all. Thank you. We came to the last part of this section, so I would like to request Dr. Chowdhury Hafiz Ahsan to come to stage and introduce the award recipient and give him the award. Thank you. Dr. Chowdhury Ahsan. It is my distinct honor and privilege to introduce the recipient of the next award, which is the BMANA Special Award. This award is given to some individual or organization who has done exceptional services for the healthcare system in Bangladesh. It is my honor to invite my good friend, Dr. Ruhul Abid, to come to the podium. Dr. Ruhul Abid, he graduated from Dhaka Medical College, Bangladesh. He did his PhD from Nagoya University, Japan. He then joined the Harvard Medical School, did his postdoctoral fellowship there, and then joined Brown University Alpert Medical School. And he is currently in the board and also serves as an affiliate faculty at the Center for Human Rights and Humanitarian Studies. Dr. Abid is a distinguished scholar and very well published, but his real work that made him different from others is that he earned reputation worldwide for his humanitarian work. He established health and education for all
In COVID-19 pandemic, Haifa and Dr. Abid took the lead, and in collaboration with Government of Bangladesh and Health Directorate and in alliance with Brown University, developed the COVID-19 educational certification program, which is still going on with a huge success. Colleagues, my friends, and honorable guests, please join me to congratulate Dr. Ruhul Abid as he receives the BMNA Special Award. Thank you very much. I'll keep it very short. So I'm really very much honored for this recognition, and I'm really humbled because recognition from your friends, peers, and colleagues are really, and I think it's the highest honor possible. So I'm really humbled, and I'm accepting this honor on behalf of all the members of Health and Education for All, which is the organization working for Bangladesh. And on behalf of them, actually, I am present here. So Global Health Initiative and Health and Education for All is accepting this honor. Thank you very much. We are very much thankful for all their great and hard work. Please give them a round of applause. Thank you. Now I'll hand this microphone to Dr. Salma Khan. Dr. Adiba Geeti. Thank you, everyone. Thank you, everybody, and I hope you are enjoying the night. I will be very brief. We just wanted to give rewards to the young physicians who worked hard and had the posters presented today. It was a very difficult decision for everybody, but we have few winners, and I would like Dr. Salma Khan to introduce them. Thank you. Thank you, Geeti. And it was wonderful for all the young physicians, and our judges did excellent job. So our judges were Dr. Lopa Kabir Islam, Dr. Parvez Karim, and Dr. Iqbal Munir. I thank them because it took several hours to judge all of them. There were almost 20 posters. So I would like, Lopa is here to give the crest. So I will announce the winners. So all ready, young physicians? So first prize goes to Tanzina Afroz, Dr. Tanzina Afroz. Oh, she presented thyroid cancer, obesity-induced inflammatory cytokines in thyroid cancer. She did an excellent job. Thank you. Okay, so next one, second place, Dr. Swasan Tawfiq. Please, Parvez Bhai, come in the stage. So next one. And third place, all right. So here comes the third place, Dr. Hazera. Run. Oh, Dr. Hazera was working on COVID and pregnancy. So how COVID impacted pregnancy? Thank you. Thank you, everyone. So we are done for this session. So Mamoon, come up. Your turn.
next, we have to recognize someone that they are so special for these young doctors. We have around 150 doctors in our research group, and around couple of mentors are there. I have to appreciate everyone's effort, but especially I like to. I cannot tell enough about them. The month and month, or more than a year, they are working for these young doctors. The mentors, we need to give the special recognition award. First, Dr. Salma Khan. Oh my God, what she has done. We didn't even know how to write a poster, and she made, this template and everything, Okay, yeah. So Salma Khan. And next, wait. Another award will be going there, but both of them are not here. Dr. Suhaila Khan. I think Salma Khan can, take on behalf of Suhaila Khan. And third one, Dr. Nakibuddin. You can take this one also. Okay, so all of them are helping us, helping them, and helping the BMNA for, academic involvement. We have 5 publications, plus the 2 abstract were accepted in back-to-back in 2 years, 2020 and 2021. We hope more from you guys. Okay, thank you. Okay. Next, last, special award I like to give. It's, really impressive. Whenever I was, listening the CMA program this morning, and we have to recognize someone, our kids, little daughter, whose involvement in the social and social work in the Bangladesh, like the Begum Rakhia, Nari o Shishu Sanstha, Unnayan Sanstha, Barnosas, and our friend Dr. Lopa Kobir, and our senior bhai, Dr. Rezaun Islam daughter, Ms. Samara Kabir Rejwan. Please come here. Thank you, everybody. We are almost at the end of our session, and everybody waiting for the cultural event. Now, I would request my executive committee on the podium, please. My excellent team of the executive committee who has been serving for last 2 years. All right. I just want to hear one word from each of you, and then Dr. Shilpi will summarize for all of us. Oh, I thought you're still in our EC. I know you're president, but for like last 2 years, we've been working together. 2 of our members are not here, but whoever is present, we're just going to Dr. Bashir, the treasurer, and Dr. Jamal, the still like president-elect, and very soon will be president. No, first president bolchi. All right. Okay. All right. Dr. Ferdowsi Shilpi, you ready? Sure. Sorry. Thank you, everybody, for coming to this beautiful evening and making it such a good looking crowd. And it is really beautiful. Since I'm from New York, New York is the mother of all trouble sometimes. I have to humbly accept that. So, there are things that has been disturbing me, and I actually demanded that, I'm allowed few minutes to speak up. And actually, I wrote the whole book, and I'm going to read it for next 1 hour. Since I'm from New York, I was, and I'm a member of the executive committee,
I was, and I was socially very active. I am socially very active. So, I was target of very social questions, concerns. I'm not going to say it harassment because everybody does it out of passion, out of huge passion. So, as a physician, we are passionate people. We are very passionate and we are aggressive. We are trained to be aggressive, whether you like it or not, that's the nature of the beast. So we're also loving and caring. That's why we're not attorneys, we are doctors. So, but there's a fine line between passion and aggression. And so sometimes I have been called by my patients, not by anybody else, tigress. So I don't take it as a compliment because I know that by nature, by training, I'm a little aggressive. And by every now and then, I sit back, I reevaluate my position as a physician, as a person, as a member of the family, how aggressive I'm with him. And I reevaluate, and often I need to reset my mindset, my understanding, my thought process, and I have to, very often I have to reevaluate and reclaim a softer pace, softer mindset. And I almost made the habit of evaluating myself at the end of the day. The end of the day, whatever disturbs me the most, I think of it, and I think of it from the perspective of the other person. So now, this long pandemic, which was very unprecedented, still going on, and the effects and side effects of this pandemic is this little chaos. Our passionate brothers, the respected members, they're passionate and aggressive, and sometimes, we fail to reset the button. As an executive committee member, my responsibility was to go by the book and go by whatever was in the Constitution, not whatever, everybody thinks and feels. So sometimes, we had to reset it. And I would say that, at the very end, I think we have a beautiful convention. Everybody came here, everybody joined. And thank you very much. Thank you. All right, we're almost there, and we are all waiting for our election result, and we are looking for the new committee. And I thank my executive committee for an excellent job. My special thanks to you. You did a wonderful job, and we helped each other, and I thank you. All right. Dr. Maqsood Chaudhary, Dr. Abul Kalam Azad, and Dr. Hafiz. Thank you. Will you cook quick? Good evening, respected members and their families, and the guests. On behalf of our election commissioner, I thank you all EC members and President Jiaur Rahman, and also all the members who participated in this election. Election was conducted professionally with transparency and making accessible to every member to vote. The Election Commission has executed independently authorized by the EC and with conducting free and fair election, and election is conducted by independent vendor. So before I finish the thanks, I cannot finish it. A special thanks to my wife Saki and Azad Bhai's wife Kuki Babi and his wife Shelly. Thank you for your all support.
every day, 12 midnight, 6 o'clock morning, meeting, and of course, a lot of things. So by this time, I think we are ready to declare our, so I request Hafiz and Ajad Bhai declare this all result. Thank you. So for the next executive committee for the year 2021-23, we did conduct the election and we just received the results in the enclosed envelope. We just opened the envelope and I will give you the member at large 3 positions, and the next executive committee, these 3 distinguished members will serve the election, the executive committee. Dr. Mahmouda Alam of California, Dr. Tanveer Hussain from Nevada, Dr. S.M. Hassanuzzaman from Florida. I'm going to announce the Young Physician Secretary, Dr. Anindita Ahmed, got 283 votes. Next is Scientific and Social Secretary vote, Adiba Anjunam Giti. Treasurer, Dr. Ferdousi Shilfi. And the Secretary, Yusuf Al-Mamun. The President-elect, Bashir Ahmed. And we will request to the incoming EC, please come to the podium. Our Chief Election Commissioner, Dr. Maksud Chaudhry, will conduct the oath. So Dr. Jamaluddin, so he's going to accept his new executive committee. Dr. Bashir Ahmed, President-elect. Dr. Yusuf Al-Mamun, Secretary. Dr. Ferdousi Shilpi, Treasurer. Scientific and Social Secretary, Dr. Adiba Giti. Dr. Anindita Ahmed, she came here and then left because of a family emergency, I was told. Young Physician Secretary, Dr. Anindita Ahmed, would not be here. And then the members at large, Dr. Mahmouda Alam, Dr. Tanveer Hussain, Dr. Hassanuzzaman. You will take the oath as conducted by the Chief Election Commissioner, Dr. Maksud Chaudhry. We are going to give you the paper for your oath, and please repeat this with the Chief Election Commissioner. And I wanted to tell you that in this committee, our just past president, Dr. Ziaur Rahman, is going to join. Traditionally, our immediate past president becomes a member of the next committee. So Dr. Ziaur Rahman will also be in this executive committee. So you just read after me. I, just read your name. Do hereby solemnly pledge in the name of Almighty God that I will discharge my duties as a member. Just mention about your position of BMANA for the term of 2021 to 23.
I also promise to perform my duties to the best of my ability, following the Constitution and bylaws of the BMANA, impartiality, honestly, without any prejudice or favor against any person or an entity. So please help me God. I'll just, before I finish, thank you everybody. I have just a small request, and I want to bring someone. I'm the outgoing president, my wife, Sultana Annie, who has tolerated me for last 35 years and has been relentlessly tolerating me for last 2 years with my bad behavior. Sultana Annie, and I think I'll behave now. Right. All right, just 1 minute. Thank you, everybody, for coming here. I'm so happy today that it is over. I would like to enjoy the rest of my life from now on. Thank you, everybody. Thank you, thank you, thank you. Now, I want to congratulate our new president, Dr. Mohammed Jamaluddin. Jamal, new president, Dr. Jamaluddin. Thank you, thank you, thank you, Jamal. His leadership will go even further, okay? Thank you. Thank you, Jiabai. And thank you all. And this is the moment that we all recognize. And they got together themselves. They did not know that many physicians would be in this country 40 years later. But their vision and their objective was clear. For last 40 years, we went through different hiccups, but finally, 40 years later, BMANA is thriving. We have over 1,000 members, and it's joining more. So I would appreciate and I salute all our founding physicians, those who gave time for this organization. I know we may not agree on many things, but we have a lot more that we agree. We have several of our past presidents here, so many times that I personally had debate with them. They're all great people, and we want all of you to advise us. And this moment, I would request all the BMANA members, families, well-wishers, I know that you sacrifice, I know that you can do it. Please, do as much you can, put your effort, ask your friend, yourself. We have to be united. If we're not united, BMANA is going to be the history. So I thank you all for giving us the opportunity. We will do our best to serve this organization. If we don't do good, please correct us. But again, this committee and all of you, every physician has the potential to be the president and to do or run the organization. But only few of them will run. Rest of them will cooperate and we will do together, united. So thank you very much. Thank you. Mr. President, thank you, Mr. President. I don't think that we have any more things, and we're looking for the cultural show, and wish you all the best. And now we're the new EC, we are going to do, under the leadership of Dr. Jamal will do even better, and we'll try to unite us together, right? Thank you. Thank you, everyone. I didn't prepare myself to say anything.
আর আমরা ওখানে বসে জামাল ভাইয়ের সাথে পুরোটা টাইম উপভোগ করছিলাম আর জোকস করছিলাম যে আমরা আসলে ফিজিশিয়ানরা চিকিৎসা করতে জানি, পাবলিক স্পিকিংয়ে আমাদের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তা আমরা যখন স্টেজে উঠি পা কাঁপতে থাকে, ওই পা কাঁপা থামাইতে যেয়ে আমরা তখন দেখা যায় যে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকি। তো এখানে আমরা অনেক কিছুই শুনেছি আজকে, তো সবাই নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন যারাই আমরা ভুল ডেজিগনেশন বলেছি বা যখন কথা বলতে গিয়ে খেয়ে হারিয়ে ফেলেছি। আমি কাউকে পয়েন্ট আউট করছি না। তো আমার বিশ্বাস যে এই কমিটি সবাই মিলে জামাল ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা বিএমএনএকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যাতে সবাই সুস্থ থাকি, আরও ভালো কিছু করতে পারি। আপনারা সবাই উপভোগ করুন সন্ধ্যাটা, তাহলে এই গত 2-3 মাসের যে অমানসিক পরিশ্রম এই অর্গানাইজিং কমিটির পিছনে গিয়েছে সেটা সার্থক হবে। আমি একজনের সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, নিবিড় তাস ইসলাম, হি ওয়াজ দ্য ইভেন্ট প্ল্যানার। কাম হিয়ার। গত 3 দিনে ও যত ধমক আর বকা আমার কাছ থেকে খেয়েছে, সো I'm really happy that he is here, because this would not be possible for us to do a program in this scale remotely. So he helped us a lot, and he's from Dallas. So a lot of you already know him. So please help him. He's a good kid, good guy, and a lot of you know him from his childhood. এবং আমাদের এখানে যে নতুন কমিটিতে এখানে পুরনো নতুন সব কিছুর অভিজ্ঞতা মিশ্রণে একটা এক্সিলেন্ট প্যানেল আমরা তৈরি করেছিলাম। বিএমএনএতে গত কমিটির আগে কোনো ফিমেল রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না। গতবার আমরা শুরু করেছিলাম 2 জন দিয়ে, এবার আমরা 4 জন। সো বুঝতেই পারছেন পরের বার কি হবে। তা আপনারা সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমরা খুব ইমোশনাল জাতি, ভেরি স্ট্রং ইন আওয়ার ওপিনিয়ন। নিজ গুণে ক্ষমা করবেন, যদি কোনো ভুল ত্রুটি করি ধরিয়ে দিবেন, আমরা শুধরে আবার নতুন করে করব। ধন্যবাদ। And all of you who helped us for the convention, I really appreciate your help. Thank you. Goodbye. Good night. We are going to have this, all right? Thank you. We are going to have the culture show, the best part now. Well, thank you, everyone. We have ended the program before 10. This is historic. So we'll be giving you some free time, 10-15 minutes. You can congratulate each other, carefully hug people. And with that note, I'll be taking off for tonight, and another team will come to conduct the cultural show after 10-15 minutes later. That's the preparatory time we need. Thank you very much.
আমি খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে যে এতজন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ একসাথে দেখছি আমার দেশের সব কৃতি সন্তান বললে আসলে কেমন শোনা যায়, কারণ আপনারা আমার অনেক সিনিয়র। কৃতি মানুষ একসাথে দেখছি, এটা আসলে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি আমাকে এখানে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন আপনারা। তালি একটা হতে পারে নিজেদের জন্য। থ্যাংক ইউ। আরেকবার একটু দেখবা, একটু হ্যালো হ্যালো বলো। হ্যালো হ্যালো, এটা একদম মানে কথা বলার ভয়েসটা হয়ে আছে। হ্যালো হ্যালো, হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি একটা রজনীকান্তের গান দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের পঞ্চকবির একজন রজনীকান্ত, তার গানটা আসলে প্রার্থনা সঙ্গীত। এই গানটা আমি সবসময় এত সুন্দর কথা, ঠিক মনে হয় যে আমি আমার প্রার্থনাতে যা বলি সেটাই এখানে বলা আছে। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি। যা দিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি। আমি ছুটিয়া বেড়াই, জানি না কি আসে, সুধা পান করি মরি গোপী আসে, তবু যাহা চাই দাওনি। তুমি কম করে মোরে দাওনি, তুমি কম করে মোরে দাওনি। কি ফাটছে? হ্যাঁ আছে।
একটা নজরুল সঙ্গীত গাই। ভয়েস ঠিক আছে আজকে? সবসময় হয় যে মঞ্চে আসলে একটু মঞ্চ জমানো গান গাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু আমি যদি জানি যে দর্শকরা খুবই ভালো, তারা খুব স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন গান শুনতে চায়, তখন একটু ইচ্ছা হয় নানান রকম গান গাইতে। তা আমি আজকে সেভাবেই সাজিয়েছি। আমি একটু নজরুল সঙ্গীত গাইব, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব, আর লালনের গান গাইব, পল্লীগীতি গাইব, আর তারপরে আমার নিজের কিছু গান গাইব। যেহেতু আমি জানি যে আমাকে একটু আপনারা কম চেনেন, তো আমি সেই আমার নিজের চলচ্চিত্রের গান যেগুলো, সেগুলো আমি কেঁদে নদী জল করুণ বিষাদ ডাকে আয় ফিরে আয়, শূন্য এ বুকে পাখি মোরায় ফিরে আয় ফিরে ধূসর আকাশ হইবে শুনি তোর চোখের ছাওয়া, শূন্য এ বুকে পাখি মোরায় ফিরে আয় ফিরে আয়, তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়, শূন্য এ বুকে পাখি মোরায় ফিরে আয় ফিরে আয়। যে প্রেম স্বর্গ থেকে সে জীবনে অমর হয়ে রয়, যে প্রেম স্বর্গ থেকে সে জীবনে অমর হয়ে রয়, সেই প্রেম আমাকে দিও, জেনে নিও তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, যে প্রেম স্বর্গ থেকে সে জীবনী অমর হয়ে রয়। তুমি আর আমি আর কেউ নয়, এমন একটা যদি পৃথিবী হয়, ও মিলনের সুখে ভরে যাইব, সেথায় আছে শুধু সুখ আর সুখ, সেই সুখ আমাকে দিও, যে
ভুবনী অমর হয়ে রয়। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক নোটেশনের ব্যাপার থাকে, পান থেকে চুন খসলেই দোষ হয়ে যায়। তো কখনোই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করিনি এই ভয়ে যে যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তারা তো আসলে খুবই পারদর্শী, তারা তো সেটাই গান একদম নোটে নোটে। আর আমার মনে হয় যে নিঃশ্বাসেরও একটা ব্যাপার থাকে, যে নিঃশ্বাসটাকে হাফ ছাড়বেন নাকি ফুল ছাড়বেন, তো ওই রিস্ক আসলে কখনো নেই নাই। মঞ্চেই যখন কোনো সময় কোনো লাইভে গিয়েছি, সাহস করেছি, তো আজকে আবার সেই সাহসটা করছি। আপনারা না একটু পরপর একটু হাততালি দিবেন, তাহলে আমি বুঝবো যে গান হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। এই কথাটি মনে রেখো, এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায়, এই কথাটি মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলাম মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলাম, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়, মনে রেখো এই কথাটি মনে রেখো। রেখো এই কথাটি মনে রেখো। তার আগে একটা গল্প করতে চাই। তালপাতার বাঁশি অ্যালবাম থেকে যে গানটি গাইলাম, ওই পাশাপাশি তালপাতার বাঁশির সাথে শচীন্দ্র বর্মনের একটি হারানো দিনের গান হিসেবে কে যাশ্রী একটা অ্যালবাম আমার বের হলো। তো তার কিছুদিন পরে আমি কানাডা গিয়েছি টরন্টোতে অনুষ্ঠান করতে। তো ওখানে একজন বললেন যে আপা আপনার সিডি আমার দোকানে অনেক বিক্রি হয়, কেমন বিক্রি হয় একটু দেখে যান, আসেন আমার দোকানে। তো গেলাম ওনার দোকানে, তো অনেক সিডি সাজানো, থরে থরে সাজানো। তো সেখানে নতুন এসছে তালপাতার বাঁশি আর কে যাশ্রী। তো আমি কে যাশ্রী অ্যালবামটা হাতে ধরে দেখছি। তো সেই সময় একটা ক্রেতা এসে ওই কে যাশ্রী অ্যালবামটা উনি আমার পাশ থেকে নিয়ে হাতে নিয়ে দেখলেন, দেখে বললেন যে শচীন্দ্র বর্মনের গান গাওয়া এত সোজা, গাইলেই হইল। তো আমি পাশে দাঁড়ানো, হঠাৎ উনি দোকানে যিনি উনি একটু থতমত খেয়ে গেছেন, কারণ আমি পাশে শুনতে কেমন লাগলো। তা আমি আগ বাড়িয়ে বললাম যে ঠিক বলছেন ভাই। আমি যখন গাইছি তখন আমি আসলে খুবই কনফিউজ ছিলাম, কিন্তু শখ বলে তো একটা কথা আছে। তখন লোকটা এমন ঘাবড়ে গেল, বলল না আপা, কি আপা বলেন আপা, এত সুন্দর গাইছেন আপনি, আমি সেই জন্যই কিনতে আসলাম। আমি বললাম যে আপনি একদম ভুল কথা বলেননি, খুব সঠিক কথা বলেছেন। মানে আমার সামনে হয়তো আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু আসলে এটাই সত্যি। শচীন্দ্র বর্মনের গান শোনা যায়, গাওয়া যায় না।
এসেছিলে পরশু তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসোনি তুমি কি আমায় বন্ধু কাল ভালোবাসোনি তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসোনি তুমি কি আমায় বন্ধু কাল ভালোবাসোনি নদী যদি হয় রে ভরাট কানায় কানায় হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ তাকে কি মানায় নদী যদি হয় রে ভরাট কানায় কানায় হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ তাকে কি মানায় তুমি কি আমায় বন্ধু কাল মনে রাখোনি তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসোনি আকাশে আকাশে ছিল না মনে হয় চাঁদের পালকি তুমি হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যায় আসনি কালকি আকাশে ছিল না মনে হয় চাঁদের পালকি তুমি হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যায় আসনি কালকি তুমি কি আমায় বন্ধু কাল অভিলাষনি তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসোনি বনে 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 পাখি ডেকে যায় আবুল তাবুল থেকে থেকে হাওয়া ডেকে যায় দিয়ে যায় দোল বনে বনে পাখি ডেকে যায় আবুল তাবুল থেকে থেকে হাওয়া ডেকে যায় দিয়ে যায় দোল তুমি কি আমায় বন্ধু একবারও